является результатом исследования или это само исследование? So when we speak about the book itself, the number, is it the research itself that you have done, or is it a result of the research you have already done prior to writing the book? No, I did the research in order to write the number. Он говорит, я делал исследования для того, чтобы написать цифру. Окей, вот теперь я понял. Okay, now you got you. Да. Исследование, которое вы проводили, оно в рамках какой науки было проведено? То есть или это на стыке наук было произведено? Could you please tell the research you have done, in which category of science it was done, or was it like a combination of several fields in one? At the time I work in a university now as an academic. At the time I was a full-time writer, and I didn't think of myself in any one particular discipline. I thought that I would draw on whatever was useful, no matter what discipline it was in. Он говорит, в то время, когда я писал книгу, я полностью занимался именно писательством. Понятно, что сейчас я, говорит, академик в университете. И в то время, когда я писал книгу, я не придерживался определенной дисциплины. То есть это на стыке нот написано, правильно? So we can say... Да, несколько дисциплин. Несколько дисциплин, окей, я понял. То есть, по сути своей, мы можем это воспринимать как результат комплексного исследования. So basically we can approach this work as the result of a comprehensive, complex, like general research. Yeah, I'd say that if I were to break down the methodologies that I used, the most important methodology that I used was oral history. Was talking to people involved in the gangs about the history of the gangs. There was also a fair amount of archival research. I examined old court records, old commissions of inquiry, as well as the work that historians had done, particularly the historian Charles van Onselen, who wrote about Nongoloza. And then quite a lot of participant observation, which I guess is drawn from sociology, where I spent a lot of time in the prison and a lot of time with former prisoners in their communities. So I'd say that those are the four main methods that I used. Oral history, participant observation, archival work, and reading the work of other historians. Он говорит, если мы разобьем методологию, которую я использовала, она будет следующая. Первое, я использовала устную историю, которая передается от людей, то есть я разговаривала с членами банд, с людьми, которые из банд. Далее я использовала архивы, это судебные материалы, разные комиссии, какие-то постановления. Далее я использовала работу историков, и особенно человека Чарльза ван Онселена, который написал про Нонголозу, это человек, с которым у нас есть контакт. И также делал наблюдения в тюрьме, постоянно находился в тюрьме и общался как и с заключенными, так и с бывшими заключенными. Спроси, пожалуйста, когда он писал эту книгу, у него задача перед ним, которая стояла, она как выглядела? Could you please tell Johnny, when you were writing this book, how the task looked like? I mean, what was your goal? What was the task you have set for yourself? Give me a